Agana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksun Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavam Cha Shri Rupam Sajujatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Jajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitaha Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitam Cha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamini Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Desatarine Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namaha. Hey Krishna, Namo Mahabharanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gaura Tushe Namaha. Hey Krishna, Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagat Pate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari. Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Mukam karoti vachalam pangam langayate bhirim tat kripa tamaham bande Shri Guru Dina Tarine. Bhagavad-gita, Chapter 6, Bhagavad-gita as it is, Chapter 6, text number 6. Бхагавад-гита, 6 глава, текст 6. Bandhur atmatmanastasya yenatmaiva manachita anatmanas tu shatrutve varte maiva varte tatmaiva shatruvat. For him who has conquered the mind is the best of friends. But for one who has failed to do so, his mind will remain his greatest enemy.
Для того, кто обуздал ум, он становится лучшим другом. А для того, кому это не удалось, ум остается злейшим врагом. Purport. The purpose of practicing Eightfold Yoga is to control the mind in order to make it a friend in charging the human mission. Unless the mind is controlled, the practice of yoga for show is simply a waste of time. One who cannot control his mind lives always with the greatest enemy, thus his life and his mission are spoiled. The constitutional position of living entity is to carry out the order of the superior. As long as one's mind remains an unconquered enemy, one has to serve the dictations of lust, anger, avarice, illusion, etc. When the mind is conquered, one voluntarily agrees to abide by the dictation of the personality of Godhead, who is situated within the heart of everyone as a Paramatma. Real yoga practice entails meeting with Paramatma within the heart and then following his dictation. For one who takes the Krishna consciousness directly, perfect surrender to the dictation of the Lord follows automatically. Surrender unto me. Комментарий. Цель практики восьмиступенчатой системы йоги — обуздать ум и сделать его своим другом, который поможет исполнить предназначение человеческой жизни. До тех пор, пока человек не обуздает ум, все его занятия йогой будут лишь пустой тратой времени. Тот, кто не может совладать с умом, живет бок о бок со своим злейшим врагом, и потому впустую проживает жизнь, так и не достигнув ее цели. Каждое живое существо по своей природе призвано исполнять указания свыше. Пока ум остается непокоренным врагом, мы вынуждены подчиняться диктату вожделения, гнева, алчности, иллюзий и так далее. Когда же нам удается обуздать его, он добровольно соглашается исполнять указания Верховного Господа, находящегося в сердце каждого в образе Параматмы. Истинная йога дает человеку возможность ощутить присутствие Параматмы в своем сердце и начать действовать, повинуясь воле Господа. Для того, кто встал на путь сознания Кришны, совершенно естественно выполнять все указания Господа. So, in this chapter, we find the word mind like over and over and over again. It's stress. That's what yoga is all about, is the mind. В этой главе мы находим упоминание ума вновь и вновь. Asanas is to help discipline the mind and make it so it can practice pranayama and then meditation and on and on. Объясняется, что асаны могут помочь успокоить ум, привести к пранаяме и так далее. Because to do the asanas, you have to really do them properly, and you have to really focus your mind and your body and, get it off everything else. Потому что для того, чтобы выполнять йогические асаны хорошо, действительно, то надо свой ум переключить от всего остального и действительно быть сосредоточенным на том, что делаем. And then we can realize how much the mind is separate from the body. And then we can realize again more and more as time goes on. Practice. И тогда мы можем больше осознать, насколько ум, он отдельно существует от тела, и тогда мы можем, понимая это, практиковать больше и понимать еще, и так развивающись. Chikatmana prashantasya paramatma samahita chitosna sukha dukeshu, again, sukhi duki tatamana pramanayo. For one who has conquered the mind, the super soul is already reached, for he has attained tranquility. For such a man, happiness and distress, heat and cold, honor and dishonor are all the same. Тот, кто обуздал ум, уже осознал сверхдушу, ибо обрел умиротворение. Для такого человека не существует разницы между счастьем и горем, жарой и холодом, почетом и бесчестием. Meaning they're just different conditions of the material world.
Not that he dresses the same for hot weather and cold weather, unless he's like Vamsi Babaji. I don't know what's changed today, but somehow I'm hearing you less clear, not so clear. Hearing? Yeah. I just moved the computer further away. If it's better now, or should I put in? Yeah, actually it's better now. Yeah, this is the distance limit to make it clear. Unless I shout. Anyway, it's, everything is just changing. The material world, everything is temporary, and that will remain the same. But not Okay, that we have to deal with them differently. Hot and cold. We have to dress differently for hot weather, cold weather. And that way, it's not the same. But it's the same because it's just a temporary condition. В этом мире все очень переменчиво, на постоянной основе все меняется. И с каждым элементом надо взаимодействовать по-разному. Например, когда холод, надо делать одни вещи, когда жарко другие. An important thing is to meditate. Whatever the situation is, it's temporary. Okay, purport. Actually, every living entity is intended to abide by the dictation of the Supreme Personality of Godhead, who is seated in everyone's heart as Paramatma. When the mind is misled by the external illusory energy, one becomes entangled in material activities. Therefore, as soon as one's mind is controlled through one of the yoga systems, one should be considered to have already reached the destination. One has to abide by superior dictation. When one's mind is fixed on the superior nature, he has no alternative but to follow the dictation of the Supreme. The mind must admit some superior dictation and follow it. The effect of controlling the mind is that one automatically follows the dictation of the Paramatma, or the Supersoul, because this transcendental position is at once achieved by one who is in Krishna consciousness. The devotee of the Lord is unaffected by the dualities of material existence, namely distress and happiness, cold and heat. This state is practical samadhi, or absorption in the Supreme. Комментарий. Предназначение живого существа следует указаниям Верховного Господа, который пребывает в сердце каждого в образе Параматмы. Когда ум живого существа оскверняется внешней иллюзорной энергией, оно запутывается в сетях материальной деятельности. Поэтому, если человек с помощью одного из методов йоги подчинил себе ум, следует считать, что он уже достиг поставленной цели. Когда ум живого существа сосредоточен на высшей природе, ему не остается ничего другого, как исполнять волю Всевышнего. Он всегда должен подчиняться указаниям свыше. Тот, кто обуздал ум естественным образом, следует указаниям Параматмы или сверхдуши. Поскольку, развив в себе сознание Кришны, преданный Господа сразу достигает духовного уровня, он поднимается над противоположностями материального бытия, счастьем и горем, жарой и холодом и так далее. Так он входит в состояние самадхи, то есть полностью погружается в мысли о Всевышнем. Number 8. Jnana Vijnana Chittatma Kutasto Vijitendriya Yukta It Uchate Yogi Samaloshtasma Kanchana. A person is said to be established in self-realization and is called a yogi or mystic
when he's fully satisfied by virtue of acquired knowledge and realization. Such a person is situated in transcendence and self-controlled. He sees everything, whether pebble, stone, or gold, as the same. Человека, который овладел истинным знанием и, применяя его на практике, обрел полное удовлетворение, считают осознавшим свое «я» и называют йогом или мистиком. Такой человек находится на духовном уровне и всегда остается невозмутимым. Он не видит различия между булыжником, галькой и золотом. Divine grace. Bhakti-vedanta Swami. Person is said to be established in self-realization. He is called a yogi or mystic when he is fully satisfied by virtue of acquired knowledge and realization. Such a person is situated in transcendence and self-controlled. He sees everything, whether it is pebble, stone, or gold, is the same. Book knowledge without realization of the supreme truth. Sakshi Krishna Namadi Nabhaved Grayam Indriya Sevanukhe Jivado Swayameva Sparatyada. No one can understand the transcendental nature of the name, form, qualities, and pastimes of Sri Krishna through his materially contaminated senses. Only when one becomes spiritually saturated by transcendental service to the Lord are transcendental name, form, qualities, and pastimes of the Lord revealed to him. Bhakti Rasamrita Sindhu 1-234. Very famous verse. Bhagavad-gita is the science of Krishna consciousness. No one can become Krishna conscious simply by mundane scholarship. One must be fortunate enough to associate with a person who is in pure consciousness. A Krishna conscious person has realized knowledge of the grace of Krishna as he is satisfied with pure devotional service. By realized knowledge, one becomes perfect. By transcendental knowledge, one can remain steady in his conviction. But by mere academic knowledge, one can be easily deluded and confused by apparent contradictions. It is the realized soul who is actually self-controlled. Because he is surrendered to Krishna, he is transcendental because he has nothing to do with mundane scholarship. For him, mundane scholarship and mental speculation, which may be good as gold to others, are no greater value than pebbles or stones. Комментарий. Знание, подчеркнутое из книг, но не подкрепленное осознанием высшей истины, бесполезно. Бхакти Расамрита Синду сказано 1.2.234. Тому, чьи чувства осквернены материей, не удастся постичь трансцендентное имя, облик, качество игры Кришны, Шри Кришны. Они откроются человеку лишь тогда, когда он одухотворит свои чувства, преданно служа Господу. Науку сознания Кришны, изложенную в Бхагавад-гите, невозможно постичь, опираясь на мирское образование. Она откроется только тому, кому посчастливится встретить человека, обладающего чистым сознанием, и вступить в общение с ним. Человек, развивший в себе сознание Кришны, обладает практическим пониманием духовной науки, ибо находит удовлетворение в чистом преданном служении Господу, применяя духовное знание на практике. Человек достигает совершенства. Это знание укрепляет его веру того же, кто обладает лишь теоретическим знанием, легко ввести в заблуждение или смутить кажущимися противоречиями. Только человек, способный применить духовное знание на практике, может всегда оставаться невозмутимым, так как он предался Кришне. Безучастный к мирскому знанию, он уже не принадлежит к этому миру. Мирское знание и умозрительные рассуждения, которые кто-то ценит, на вес золота, для него не дороже булыжника или гальки. Number 9. Surin Mitra Yudasena Mityasta Dvesha Bandushu Sadushvapi Chapapeshu Samabuddhir Vishishite. A person is considered further advanced when he regards honest well-wishers, affectionate benefactors, neutral mediators, the envious, friends and enemies, the pious and the sinners, all with equal mind. Следующий стих, 9. Его
превосходит тот, кто одинаково относится ко всем, будь то искренние доброжелатели, отзывчивые благодетели, сторонние наблюдатели, посредники между ними и его врагами, завистливые друзья или враги, праведники или грешники. So that's a pretty long list of opposites. Это очень большой список противоположностей. But again, it just takes it, this is the mature world acting, this is my karma acting. We have to deal with them in different ways. И хоть мы понимаем, что это деятельность материального мира или моей кармы, и в то же самое время с каждым из этих явлений надо по-разному взаимодействовать. That's another test. Krishna says, Yayatama prapadyante. As they approach me, I reward them accordingly. He's not favoring anyone, he's just giving everybody, reciprocating. Так же, как в другом месте Кришна говорит, что я вознаграждаю каждого или отвечаю каждому взаимностью, так как он ко мне обращается, так я ему и отвечаю. То есть он не выделяет кого-либо, он отвечает каждому в той мере, в которой они к нему обращаются. Number 10. Yogi yunjita satatam atmanam vadasi stita ekaki chitta yata chittatma nirashir apavigraha. Nirashir apadi raha. A transcendental should always engage his body, mind, and self in relation with the Supreme. He should live alone in a secluded place, and he should always carefully control his mind. He should be free from desires and feelings of possessiveness. Десятый стих. Тело, ум и душа йога должна быть всегда заняты деятельностью, связанной с Всевышним. Ему следует жить одному в уединенном месте, постоянно держать ум в повиновении и быть свободным от желаний и собственнических чувств. Free from desires and feelings of possessiveness. It is I and it is mine. This is, everybody's mad after possessing things. We want it, then it's mine, to protect it. And that's, everything belongs to Krishna. That's the only way to actually realize that. Наилучший способ осознать это помнить, что все принадлежит Кришне. Krishna is realized in different degrees as Brahman, Paramatma, Supreme Personality of Godhead. Krishna consciousness means concisely to be always engaged in transcendental living service of the Lord. But those who are attached to impersonal Brahman or the localized supersoul are also partially Krishna conscious, because the impersonal Brahman is the spiritual ray of Krishna, and the supersoul is the all-pervading partial expansion of Krishna. Thus, the impersonalist and the meditator are also indirectly Krishna conscious. A directly Krishna conscious person is the topmost transcendentalist, because such a devotee knows what is meant by Brahman and Paramatma. His knowledge of the Absolute is perfect, whereas the impersonalist and the meditative yogi are imperfectly because they don't know Bhagavan. Комментарий. На разных уровнях постижения Кришны открывается как Брахман, как Параматма, как Верховная Личность. По существу обладать сознанием Кришны значит постоянно и с любовью служить Господу. Персоналисты, стремящиеся постичь безличный Брахман, йоги-мистики, целью которых является Параматма, в какой-то степени тоже обладают сознанием Кришны, так как безличный Брахман – это духовное сияние Кришны. А сверхдуша – его всепроникающая частичная экспансия. Но тот, кто непосредственно служит Кришне, считается лучшим из йогов, поскольку знает в совершенстве, что представляет собой Брахман и Параматма. Его понимание
абсолютной истины является полным, тогда как имперсоналисты йоги мистики обладают сознанием Кришны лишь частично. And then what happens to yogis sometimes that they'll see the super soul, you know, because of their meditation. And they'll think that's them. They'll think this is me. Вследствие своей медитации часто они приходят к тому, что они могут видеть параматму в своем сердце, и за неимением знания правильного они начинают, некоторые из них, думать, что это они видят сами себя. Then they, you know, they get pretty bewildered. They think this is me, but it's actually this Vishnu in the heart, you know. И это очень сбивает с толку, они думают, это я, но на самом деле это Вишну в их сердце. Next paragraph. Nonetheless, all of these are instructed herewith to be constantly engaged in their particular pursuits so that they may come to the highest perfection sooner or later. The first business of a transcendentalist is to keep the mind always on Krishna. One should always think of Krishna and not forget him, even for a moment. Concentration of the mind on the Supreme is called samadhi or trance. In order to concentrate the mind, one should always remain in seclusion and avoid disturbance by external objects. You should be very careful to accept favorable and reject unfavorable conditions that affect his realization. And in perfect determination, he should not hanker after unnecessary material things that entangle him by feelings and possessiveness. That's very simple. Тем не менее, Кришна призывает здесь каждого из йогов неуклонно стремиться к избранной цели. Тогда рано или поздно они достигнут высшей ступени совершенства. Самое главное для йога — постоянно держать свой ум сосредоточенным на Кришне. Он должен всегда помнить Кришну и не забывать его даже на мгновение. Тот, кто сосредоточил ум на Всевышнем, находится в состоянии самадхи или транса. Чтобы сосредоточить ум на Всевышнем, надо всегда жить в уединенном месте, избегая беспокойств, возникающих от соприкосновения с материальными объектами. Йог должен принимать только то, что благоприятно для его духовного развития, и отвергать все, что может ему помешать. Он также должен решительно избавиться от желания обладать излишними материальными вещами, которые лишь обременяют его, поощряя в нем собственнические чувства. All these perfections and precautions are perfectly executed when one is directly in Krishna consciousness. Because direct Krishna consciousness means self-abnegation, wherein there is very little chance of material possessiveness. Rupa Goswami characterizes Krishna consciousness in this way. Anasaktasya vishayanya tarham upayunjita nirbandha Krishna sambandhe yuktam vairagyamuchate prapanchit kataya bhuja hari sambandhi vastuna mumukshubi parityago vairagyam palgu kachate. When one is not attached to anything, but at the same time accepts everything in relation to Krishna, one is rightly situated above possessiveness. On the other hand, one who rejects everything without knowledge of its relationship to Krishna is not as complete in his renunciation. Bhakti Swami Krishna 1, 2, 2, 5, 5, and 6. Тот, кто непосредственно занимается практикой сознания Кришны, выполняет все эти требования наилучшим образом, потому что преданное служение Кришны подразумевает самоотречение, практически не оставляющее места для мирских собственнических притязаний. Шрила Рупа Госвами описывает практику сознания Кришны следующим образом. Тот, кто ни к чему не привязан и в то же время использует все для служения Кришне, воистину свободен от собственнических чувств. С другой стороны, если человек отрекается от всего, не зная, что связано с Кришной, его отречение нельзя считать полным. A Krishna conscious person well knows that everything belongs to Krishna.
Thus, he is always free from feelings of personal possession. As such, he has no hankering for anything on his own personal account. He knows how to accept things in favor of Krishna consciousness and how to reject things unfavorable to Krishna consciousness. He's always aloof from material things because he's always transcendental. He is always alone, having nothing to do with persons not in Krishna consciousness. Therefore, a person in Krishna consciousness is a perfect yogi. Человек, обладающий сознанием Кришны, прекрасно знает, что все принадлежит Кришне и не считает себя владельцем чего бы то ни было. Поэтому он ничего не желает для себя самого. Он принимает только то, что благоприятно для практики сознания Кришны, и отвергает все неблагоприятное. Постоянно погруженный в духовное бытие, он отрешен от всего материального и всегда пребывает в одиночестве, не желая общаться с теми, кто не обладает сознанием Кришны. Вот почему человека, развивающего в себе сознание Кришны, называют совершенным йогом. Otherwise, everything, no matter how much someone can become so-called detached, if they don't ultimately understand that everything belongs to Krishna and comes from Krishna and it's all temporary, you can't really be equal-minded in all conditions. So we really know Krishna is the supreme controller. Пока мы не понимаем, что все исходит из Кришны и все является так или иначе связанным с ним, не понимая, что Кришна является верховным контролирующим, не понимая эту истину, мы никогда не сможем по-настоящему иметь равное отношение ко всему. Socho deshe pratishtapya stiram asanam atmanaha nat yuchitaram nati nicham shailagya shalajina kushotaram tatraikagram manakritva yatachitindriya kriya upavishya sane yunjad yogamatma vishuddhaye. To practice yoga, one should go to a secluded place and should lay kusa grass on the ground and then cover it with a deer skin and soft cloth. The seat should be neither too high nor too low. It should be situated in a sacred place. The yogi should then sit on it very firmly and practice yoga to purify the heart by controlling the mind, senses, and activities, and fixing the mind on one point. По 12 тексты вместе. Для занятия йогой надо найти чистое уединенное место, постелить на землю циновку из травы куша, покрыв ее оленьей шкурой и мягкой тканью. Сиденье не должно быть слишком высоким или наоборот слишком низким. Усевшись как следует, можно приступить к практике йоги, обуздав ум и чувства, контролируя деятельность тела и сосредоточив мысленный взор в одной точке. Йог должен очистить сердце от материальной скверны. Purport: sacred place refers to places of pilgrimage. In India, the yogis, the transcendentalists, or the devotees all leave home and reside in sacred places like Prayag, Mathura, Vrindavan, Rishikesh, and Hardwar, and in solitude practice yoga where the sacred rivers like Yamuna and the Ganges flow. But often this is not possible, especially for Westerners. The so-called yoga societies in big cities may be successful in earning material benefit, but they are not at all suitable for the actual practice of yoga. One who is not self-controlled and whose mind is not undisturbed cannot practice meditation. Therefore, in the Brihan Naradiya Purana, it is said that in Kali Yuga, present age of Kali, when people in general are short-lived, slow in spiritual realization, and always disturbed by various anxieties, the best means of spiritual realization is to chant the name of the Lord. Harir Nama, Harir Nama, Harir Nama, Eva Kevalam, Kalo Nashteva, 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 Gatir Anyata. In this age of quarrel and hypocrisy,
The only means of deliverance is chanting the holy name of the Lord. There's no other way, there's no other way, there's no other way. Комментарий. Под чистым местом здесь подразумевается место паломничества. В Индии йоги или преданные уходят из дома, поселяются в святых местах, таких как Праяг, Мадхура, Вриндаван, Ришикеш и Харидвар. Там, на берегах священных рек Ганги или Ямуны, они в уединении занимаются йогой. Однако часто это оказывается невозможным, особенно для тех, кто живет за пределами Индии. Так называемые общества йоги, созданные в больших городах, могут приносить доходы их основателям, но не дают людям возможности по-настоящему заниматься йогой. Тот, кто не способен управлять своими чувствами и умом, не может заниматься медитацией. Поэтому в Брихат-нарадия Пуране сказано, что в нынешний век Кали-юга, когда люди живут мало, медленно, продвигаются по пути духовного развития и постоянно испытывают множество беспокойств, самым лучшим методом духовного совершенствования является повторение имен Господа. В нынешний век вражды и лицемерия единственный путь к освобождению – это повторение святого имени Бога. Нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути. (13 and 14). So everybody knows that verse, right? Harinam Harinam Yukilam. I hope. Samam Kaya Shirogrivam Darayan Uchalam Sira Sampreksha Nasikagram Swam Dishas Chana Valokayan Vishantatma Vigatabir Brahmacharya Vritestita Manak Samyamya Matchito Yukta Asita Matparaha. Sounds good. One should hold one's body, neck, and head erect in a straight line and should steadily stare at the tip of his nose. That means this part. Thus, with an unagitated, subdued mind, devoid of fear, completely free from sex life, one should meditate upon me within the heart and make me the ultimate goal of life. Следующие стихи 13-14. Держа корпус, шею, голову на одной линии, йог должен сосредоточить взгляд на кончике носа. Успокоив и обуздав ум, избавившись от страха и полностью отказавшись от половой жизни, он должен устремить мысленный взор на мой образ сердца и сделать меня своей высшей целью. Purport. The goal of life is to know Krishna, who is situated within the heart of every living being as Paramatma, the four-handed Vishnu form. The yoga process is practiced in order to discover and see this localized form of Vishnu and not for any other purpose. The localized Vishnu Murti is a plenary representation of Krishna dwelling within one's heart. One who has no program to realize this Vishnu Murti is uselessly engaged in mock yoga practice and is certainly wasting his time. Krishna is the ultimate goal of life, and the Vishnu Murti situated in one's heart is the object of yoga practice. To realize this Vishnu Murti within the heart, one has to observe complete abstinence from sex life. Therefore, one has to leave home and live alone in a secluded place, remaining seated as mentioned above. One cannot enjoy sex life daily at home or elsewhere and attend a so-called yoga class and thus become a yogi. One has to practice controlling the mind and avoiding all kinds of sense gratification, of which sex life is the chief. In the Rules of Celibacy written by the great sage Yajnavalkya, he said, Karmana manasa vacha
sarvavastasu sarvada sarvatra maituna chago brahmacharyam pachakshate. The vow of brahmacharya is meant to help one completely abstain from sex indulgence in work, words, and mind at all times, under all circumstances, and in all places. No one can perform correct yoga practice through sex indulgence. Brahmacharya is taught, therefore, from childhood, when one has no knowledge of sex life. Children at the age of 5 are sent to Gurukula in the place of the spiritual master, and the master trains the young boys in the strict discipline of becoming brahmachari. Without such practice, no one can make advancement in any yoga, whether it is jnana, jnana, or bhakti. One who, however, follows the rules and regulations of married life, having a sexual relationship only with his wife, and that also under regulation, is also called a brahmachari. Such a restrained householder, brahmachari, may have be accepted in the bhakti school, but the Jnana and Dhyana schools do not admit householder brahmachari. They require complete abstinence without compromise. In the bhakti school, a householder brahmachari is allowed controlled sex life because the cult of bhakti yoga is so powerful that one automatically loses sexual attraction, being engaged in the superior state of the Lord. In the Bhagavad-gita, it is said, Visayavani vartante nirahaga siddhinam rasavargam visopyaso param drisva vartate. Whereas others are forced to restrain themselves from sense gratification, a devotee of the Lord automatically refrains because of superior taste. Other than the devotee, no one has any information of that superior taste. Комментарий. Цель жизни заключается в том, чтобы постичь Кришну, который пребывает в сердце каждого существа в образе параматмы четырехрукого Вишну. Йога занимается именно для того, чтобы обнаружить и созерцать в своем сердце этот образ Господа Вишну, а не ради какой-либо другой цели. Вишну-мурти, пребывающая в сердце каждого, это полная экспансия Кришны. Тот, кто, занимаясь йогой и не стремится к постижению Вишну-мурти, лишь зря теряет время и обманывает сам себя. Высшей целью жизни является Кришна, а цель йоги – постичь Вишну-мурти в своем сердце. Для этого необходимо полностью отказаться от половой жизни, поэтому йог должен уйти из дома и жить в уединенном месте, занимаясь йогой, как описано выше. Йогам невозможно стать ежедневно предаваясь плотским утехам дома или в каком-нибудь другом месте и посещая занятия в так называемом обществе йоги. Йог должен учиться управлять умом и сдерживаться от всех чувственных наслаждений, главным из которых является сексуальное. Правила для тех, кто живет в безбрачии, составлены великим мудрецом Ягьявальки, говорится: цель обета Брамачари – помочь человеку полностью отказаться от половой жизни на уровне действий, речи и ума и оставаться верным этому принципу всегда, всюду и при любых обстоятельствах. Половая жизнь и истинная йога несовместимы, поэтому Брамачари учат с самого детства, когда ребенок еще не знает, что такое половая жизнь. Мальчиков, достигших 5-летнего возраста, посылают в Гурукулу, школу духовного наставника, который воспитывает их в строгой дисциплине, готовя из них брамачари. Без такой подготовки человек не сможет достичь успеха ни в одном из видов йоги, будь то дьяна, гьяна или бхакти-йога. Однако необходимо отметить, что семейного человека, который следует предписанным регулирующим семейную жизнь и вступает в половые отношения только со своей женой, придерживаясь при этом определенных ограничений, тоже называют брамачари. Такому грехастха брамачари разрешается заниматься бхакти-йогой, тогда как система гьяны или дьяна-йоги не допускает к занятиям йогой даже грехастха брамачари, требуя полного и безоговорочного воздержания от половой жизни. Метод бхакти-йоги позволяет грехастха брамачари вести ограниченную половую жизнь, поскольку бхакти-йога обладает таким могуществом, что, практикуя ее, человек естественным образом избавляется от полового влечения. Он занимается деятельностью более высокого порядка,
служением Господу. Vigita B, one cannot be fearless unless one is fully in Krishna consciousness. The conditioned soul is fearful due to his perverted memory, his forgetfulness of the eternal relationship with Krishna. The Bhagavatam says, Bhayam dvitiya biniveshita shat ishad apetasya viparyayo smriti. Krishna consciousness is the only basis for fearlessness. Therefore, perfect practice is possible for a person who is in Krishna consciousness. But since the ultimate goal of yoga practice is to see the Lord within, a Krishna conscious person is already the best of all yogis. The principles of the yoga system mentioned herein are different from those of the popular so-called yoga societies. That's a fact. В Бхагавад-гите 2.59 говорится, в то время как другие йоги вынуждены силой заставлять себя воздерживаться от чувственных удовольствий, преданный Господа естественным образом отказывается от них, потому что он развил в себе вкус к высшему. Этот вкус неведом никому, кроме преданных. Слово «вигата бхих» означает, что избавиться от страха может лишь тот, кто в полной мере обладает сознанием Кришны. Обусловленная душа живет в постоянном страхе из-за того, что забыла свои вечные отношения с Кришной. В Бхагаватам говорится, обрести бесстрашие можно только развив в себе сознание Кришны. Поэтому только человек, обладающий сознанием Кришны, может достичь совершенства в йоге. И поскольку конечная цель йоги заключается в том, чтобы лицезреть Господа, пребывающего в сердце человека, который развил в себе сознание Кришны, является лучшим из всех йогов. Метод йоги, описанный в этом стихе, существенно отличается от того, который популяризирует сейчас общество так называемой йоги. Yunjanevam sadatmanam yogi niyatamanasah shantim nirvana paramam matsamstamarigachati. Thus practicing constant control of the body, mind, and activities, the mystic transcendentalist, his mind regulated by attains to the kingdom of God or the abode of Krishna by cessation of material existence. Следующий стих. Держа под постоянным контролем деятельность своего тела и ума, йог-мистик окончательно подчиняет ум своей власти и, прекратив материальное существование, достигает Царства Бога. And cessation of material existence is only accomplished by beginning of spiritual existence. Purport. И The ultimate goal in practicing yoga is now clearly explained. Yoga practice is not meant for attaining any kind of material facility. It is to enable the cessation of all material existence. One who seeks improvement in health or aspires after material perfection is no yogi, according to Bhagavad-gita, nor does cessation of material existence entail one's entering into the void, which is only a myth. There is no void anywhere within the creation of the Lord. Rather, the cessation of material existence enables one to enter into the spiritual sky, the abode of the Lord. The abode of the Lord is also clearly described in Bhagavad-gita as that place where there is no need of sun, moon, or electricity. All the planets in the spiritual kingdom are self-illuminated like the sun. In the material sky, the kingdom of God is like the sun in the spiritual sky, period. The kingdom of God is everywhere, but the spiritual sky and the planets therein are called Param Dhamma, superior abodes. комментарий. В этом стихе ясно сформулирована конечная цель практики йоги. Йогой занимается не для того, чтобы получить какое-либо материальное благо, для того, чтобы раз и навсегда покончить с материальным существованием. Согласно Бхагавад-гите, тот, кто практикует йогу, чтобы поправить здоровье или обрести те или иные материальные совершенства, не является йогом. Кроме того, прекратить материальное существование вовсе не означает раствориться в некой мистической пустоте. В
В творении Бога нет пустоты. Прекратить материальное существование значит войти в духовный мир, обитель Господа. В Бхагавад-гите сказано, что в обитель Господа не нужно ни солнце, ни луна, ни электричество. Все планеты духовного мира излучают свет, подобно солнцу в материальном мире. В конечном счете, все есть царство Бога, но духовное небо и духовные планеты называют парадамой, высшей обителью. A consummate yogi who is perfect in understanding Lord Krishna is as clearly stated herein by the Lord himself. Mat chitta mat para mat sthanam, can attain real peace and can ultimately reach the supreme abode, Krishna Loka, known as Goloka Vrindavan. In the Brahma Samhita, it is clearly stated, Goloka evan satya kilatma bhuti. The Lord, although residing always in the abode called Goloka, is the all-pervading Brahman and the localized Paramatma, as well by dint of his superior energies. No one can reach the spiritual sky, Vaikuntha, or enter into the Lord's eternal abode, Goloka, without the proper understanding of Krishna and his plenary expansion, Vishnu. Therefore, the person working in Krishna consciousness is the perfect yogi, because his mind is always absorbed in Krishna's activities. Savoy Mana Krishna Padara Vindayo. In the Vedas also, Sweta Shvataru Upanishad, we learn, Tameva Viditvat Mrityum Eti. One can overcome the path of birth and death only by the understanding of the Supreme Personality of Godhead Krishna. In other words, perfection of the yoga system is the attainment of freedom from material maintenance, existence, and not some magical jugglery or gymnastic feats to befool innocent people. Кто достиг совершенства в йоге и осознал Господа Кришну, тот, как говорит сам Господь, обретает истинное умиротворение и в конце жизни попадает в его высшую обитель на планету Кришна-лока, которую также называют Голока Вриндавана. В Брахма-самхите ясно сказано, хотя Господь никогда не покидает свои обители Голоки, он также является вездесущим браманом и параматмой в сердце каждого. Таково могущество его высшей духовной энергии. Ни одно существо не сможет достичь духовного неба или войти в вечную обитель Господа, не постигнув Кришну и Вишну, его полную экспансию. Таким образом, человек, действующий в сознании Кришны, является совершенным йогом, ибо его ум всегда поглощен мыслями о деяниях Кришны. В Ведах Шветашвара Упанишад сказано, разорвав цепь перерождений, можно лишь постигнув верховную личность Бога Кришну. Иными словами, достичь совершенства в йоге значит освободиться из материального плена, а не научиться произносить какие-то магические заклинания или выполнять гимнастические трюки, чтобы одурачивать неискушенных людей.
Haribol? Yeah. Okay. 16. Nas yas natas to yogo steed. Na shaivantam anashvita. Na cheti swapna shilasya. Jagrato naiva charjuna. There is no possibility of one's becoming a yogi or Arjuna if one eats too much, eats too little, sleeps too much, or does not sleep enough. Следующий текст о Арджуна. Человек никогда не станет йогом, если он ест слишком много или слишком мало, спит слишком много или спит недостаточно. Purport. Regulation. This is a very important verse because balance, we talk about balance all the time. Говорит про Balance баланс. between these things, balance between work and play, balance between work and sadhana, balance between family and friends, how to balance your time. It's very fluctuating, different for everybody. But the principle is the same. If we eat too much or not enough, we'll be sick. If we sleep too much or not enough, we'll be sick. То есть баланс, он важен во всем. Если мы не спим достаточно, мы из него выйдем или спим слишком много, то же самое относится и про еду. Purport. Regulation of diet and sleep is recommended herein for the yogis. Too much eating means eating more than is required to keep the body and soul together. There's no need for men to eat animals because there's ample supply of grains, vegetables, fruits, and milk. Such simple foodstuff is considered to be in the mode of goodness, according to the Bhagavad-gita. Animal food is for those in the mode of ignorance. Therefore, those who indulge in animal food, drinking, smoking, and eating food which is not first offered to Krishna will suffer sinful reactions because of eating only polluted things. Bhunjate te twagam papa ye pachantyatma karanat. Anyone who eats for sense pleasure or cooks for himself, not offering his food to Krishna, eats only sin. One who eats sin and eats more than is allotted to him cannot execute perfect yoga. It is best that one eat only the remnants of foodstuff offered to Krishna. A person in Krishna consciousness does not eat anything which is not first offered to Krishna. Therefore, only the Krishna conscious person can attain perfection in yoga practice. Nor can one artificially abstain from eating. One who artificially abstains from eating, manufacturing his own personal process of fasting, practice yoga. The Krishna conscious person observes fasting as it is recommended in the scriptures. He does not fast or eat more than is required, and he is thus competent to perform yoga practice. One who eats more than required will dream very much while sleeping, and he must consequently sleep more than is required. One should not sleep more than 6 hours daily. One who sleeps more than 6 hours out of 24 is certainly influenced by the mode of ignorance. A person in the mode of ignorance is lazy and prone to sleep a great deal. Such a person cannot perform yoga. Комментарий. Здесь Кришна рекомендует йогам упорядочить свое питание и сон. Есть слишком много, значит, есть больше, чем нужно для того, чтобы поддерживать тело. Людям нет необходимости питаться мясом животных, так как природа дает им вдоволь зерна, овощей, фруктов и молока. Эта простая пища, согласно Бхагавад-гите, является пищей в гуне благости, тогда как мясо – это пища в гуне невежества.
Те, кто ест мясо, пьет спиртное, курит или ест пищу, не предложенную Кришной, будут страдать за свои грехи, так как вся их пища является нечистой. Человек, который склонен к чревоугодию и готовит пищу для себя, не предлагая ее Кришне, ест один лишь грех. Тот, кто ест греховную пищу или не умерен в еде, не может по-настоящему заниматься йогой. Лучше всего есть пищу, предложенную Кришне. Преданный, обладающий сознанием Кришны, никогда не станет есть того, что не было предложено Господу, поэтому только он может достичь совершенства в йоге. Йогой не способен заниматься и тот, кто искусственно воздерживается от еды, придумывая собственные правила голодания и поста. Человек, постигший уровня сознания Кришны, постится в соответствии с указаниями шастры. Он не морит себя голодом и не переедает, поэтому он вполне способен заниматься йогой. Тот, кто слишком много ест по ночам, видит много снов и потому спит больше, чем необходимо. Спать следует не более 6 часов в сутки. Тот, кто спит больше 6 часов, несомненно, находится под влиянием гуны невежества. Человек в гуне невежества ленив и любит долго спать. Он не способен должным образом заниматься йогой. Okay, continue in the same theme. Yukta hara viharasya, yukta chestasya karmasu, yukta swapna vibodasya, yogo bhavati dukkha. He who is regulated in his habits of eating, sleeping, recreation, and work can mitigate all material pains by practicing the yoga system. Следующий стих. Тот, кто умеет, продолжение той же темы, тот, кто умерен в еде, сне, труде, отдыхе, может заниматься йогой, избавиться от всех материальных страданий. Purport: extravagance in the matter of eating, sleeping, defending, and mating, which are the demands of the body, can block advancement in the practice of yoga. As far as eating is concerned, it can be regulated only when one is practiced to take and accept prasadam, sanctified food. Lord Krishna is offered, according to the Bhagavad-gita 9.2.6, vegetables, flowers, fruits, grains, milk, etc. In this way, a person is Krishna conscious becomes automatically trained not to accept food not meant for human consumption or not in the category of goodness. As far as sleeping is concerned, the Krishna conscious person is always alert in the discharge of his duties in Krishna consciousness. Therefore, any unnecessary time spent sleeping is considered a great loss. Achahara Aryarta Kalavatam. A Krishna conscious person cannot bear to pass a minute of his life without being engaged in the service of the Lord. Therefore, his sleeping is kept to a minimum. His ideal in this respect is Srila Rupa Goswami, who was always engaged in the service of Krishna and who could not sleep more than 2 hours a day, and sometimes not even that. Thakur Haridas would not even accept prasadam, nor even sleep for a moment without finishing his daily routine of chanting his beads, 300,000 names. As far as work is concerned, a Krishna conscious person does not do anything which is not connected with Krishna interest, and thus his work is always regulated and is untainted by sense gratification. Since there is no question of sense gratification, there is no material leisure for the person in Krishna consciousness. And because he is regulated in all his work, speech, sleep, mindfulness, wakefulness, and all other activities, there is no material misery for him.
Комментарий. Излишество в том, что касается еды, сна, самозащиты и половой жизни, одним словом, излишество в удовлетворении потребностей тела могут стать препятствием на пути йога. Что касается питания, упорядочить его можно только питаясь прасадом, освященной пищей. Согласно Бхагавад-гите, 9.26, Господу Кришне можно предлагать молоко, овощи, фрукты, зерно и некоторые другие вегетарианские продукты. Питаясь таким образом, человек, идущий путем сознания Кришны, приучается есть только то, что предназначено в пищу людям, то есть пищу в гуне благости. Что касается сна, то преданный старается отдавать как можно больше времени деятельности сознания Кришны, поэтому время без нужды, потраченное на сон, является для него невосполнимой утратой. Человек, обладающий сознанием Кришны, стремится к тому, чтобы каждое мгновение его жизни было отдано служению Господу. Поэтому время его сна сведено к минимуму. В этом отношении идеалом для преданного служения является Шрила Рупа Госвами, который был постоянно занят служением Кришне и спал не более 2 часов в сутки, а иногда и того меньше. А великий преданный Такур Харидас не ложился спать и даже не принимал прасад, не повторив на четках 300 тысяч имен Господа, свою ежедневную норму. Что касается деятельности, то человек, обладающий сознанием Кришны, никогда не станет заниматься тем, что не связано с интересами Кришны, поэтому его деятельность всегда упорядочена и не осквернена желанием удовлетворять потребности собственных чувств. Свободный от стремления к чувственному удовольствию, он ни минуты не тратит на мирские развлечения, и поскольку все его действия, его речь, сон, бодрствование и удовлетворение других потребностей тела упорядочены, он не испытывает материальных страданий. Yada viniyatam chittam atmanyevanutishtate vispriha sarva kamebhyo yukta it uchate tada. When the yogi, by practice of yoga, disciplines his mental activities and becomes situated in transcendence, devoid of all material desires, he is said to be well established in yoga. Когда йог упорядочивает деятельность ума и, освободившись от материальных желаний, достигает духовного бытия, его называют утвердившимся в практике йоги. Back to the other one, there's a saying that pain is natural, but suffering is voluntary. That's a matter of our attitude. The miseries of the material world are always there, but someone who's Krishna conscious remains aloof. How you said suffering is Pain is mandatory, but suffering is voluntary. You choose whether I'm suffering or not. We choose. Боль, она имеет место быть, а страдание – это что-то, что мы можем выбрать, будем мы страдать от чего-либо или нет, это уже выбор. Что этот мир, он наполнен разными неприятностями, которые могут нам принести какую-то боль или дискомфорт, но страдать от этого или нет, это уже некий наш выбор. So there's a very easy to understand example in Bhagavatam. Есть легкий для понимания пример из Шримад Бхагаватам на эту тему. So just like if we have good shoes, then even if we're walking on thorns and sharp stones and, it doesn't matter. If the pavement's too hot and you don't feel it. И пример он такой, что если у человека хорошая обувь с хорошей, подошвой, то он может ходить по камням и по колючкам, и он не почувствует ничего. We know it's there, but you don't feel it, like, if you're barefoot. И мы знаем, что эти вещи, они у нас под ногами, но мы никак не обеспокоены этим, потому что мы не идем босиком, мы обуты. I think it was after the first time I did the Braj Mandala Parikrama. I did the whole time. Я не впервые, когда я делала одну
в Раджмандала Парикраму, я был все ее время босиком. So after I had shoes on, I started walking down the Parikama trail or something. I was just running along and I didn't even think I had noticed. And that verse started flashing in my mind, It's so strongly realization. Like at first you were with shoes and then without? I had no shoes the whole Parikama. So when it was over and I had shoes, all of a sudden it was like, then I really realized because, the Parikama, you're constantly being aware of your feet, When I had the shoes on, I didn't notice my feet. И когда завершилась парикрама, и я одел обувь, я осознал смысл этой шлоки гораздо глубже, потому что во время парикрамы очень много было концентрации на куда мы наступаем и как, а в обуви это все не обращается на это внимание. Okay, so I think we've all had that experience if we're living in Vrindavan. Я думаю, у всех был подобный опыт, кто бывал в Вриндаване. So like that, we're in the body and there's pains and pleasures, but it's external. We don't relate to it as the soul suffering. Just live with it, something like that. На таком же принципе мы находимся в этом теле, которое чувствует какие-то вещи, и мы можем не отождествляться с этим. Purport: the activities of a yogi are distinguished from those of an ordinary person by his characteristic cessation of all kinds of material desires, of which sex is the chief. A perfect yogi is a well-disciplined in the activities of the mind, that he can no longer be disturbed by any kind of material desire. This perfectional stage can automatically be attained by persons in Krishna consciousness, as stated in Srimad Bhagavatam 9:4-18-20. Again, 3 verses. Savoimanat, that's Ambarish Maharaj. Savoimanat Krishna Padara Vindayor, Chamsi Vaikunta Gunarnavarnane, Harer Mandira Marjanadishu, Shutim Chakara Chutasat Katodaye, Mukunda Lingalaya Darshane Disho, Tadbrit Chagatra Sparshenga Sangamam, Granam Chatatpada Saroja Sorabe, Srimat Tulasya Rasanam Tadarpite, Pado Hare Chaitra Padanusarpane, Shiro Rishikesha Pada Vivandane, Kaman Shadasye Na Tukama Kamyaya, Yatotama Shloka Janashraya Rati. King Ambarish first of all engaged his mind in the lotus feet of the Lord Krishna. Then, one after another, he engaged his words in describing the transcendental qualities of the Lord, his hands in mopping the temple of the Lord, his ears in hearing the activities of the Lord, his eyes in seeing the transcendental forms of the Lord, his body in touching the bodies of devotees, his sense of smell in smelling the scents of lotus flowers offered to the Lord, his tongue in tasting the tulsi leaf offered to the lotus feet of the Lord, his legs in going to places of pilgrimage and the temple of the Lord, his head in offering obeisances to the Lord, his desires in executing the mission of the Lord, and his transcendental activities are quite befitting the pure devotee. Комментарий. В отличие от обыкновенного человека, йог в своих действиях не руководствуется материальными желаниями, главным из которых является половое. Совершенный йог полностью управляет своим умом, поэтому его не беспокоят никакие материальные желания. Этой ступени совершенства естественным образом достигает тот, кто развил в себе сознание Кришны. В Шримад Бхагаватам сказано: царь Амбариша прежде всего сосредоточил ум на лотосных стопах Господа, затем одно за другим занял служение Господу все свои органы чувств,
Его уста прославляли трансцендентные качества Господа, руки убирали его храм, уши слушали рассказы о деяниях Господа, а глаза созерцали его божественный образ. Тело царя касалось тел преданных Господа, нос вдыхал аромат цветов лотоса, поднесенных Господу. Язык наслаждался вкусом листьев туласи, возложенных лотосным стопам Господа. Ноги несли его к местам паломничества и храмам Господа, голова склонялась перед Господом, а все желания были связаны с желаниями Господа. Эти духовные занятия как нельзя лучше подходят тому, кто стремится стать чистым преданным. The transcendental stage may be inexpressible subjectively by the followers of the impersonal path, but it becomes very easy and practical for a person in Krishna consciousness, as is apparent in the above descriptions of the engagements of Maharaja Ambarish. Unless the mind is fixed on the lotus feet of the Lord by constant remembrance, such transcendental engagements are not practical. In the devotional service of the Lord, therefore, these prescribed activities are called archana, engaging all the senses in the service of the Lord. The senses and the mind require engagement. Simple abnegation is not practical. Therefore, for people in general, especially those who are not in the renounced order of life, transcendental engagement of the senses and mind, as described above, is the perfect process for transcendental achievement, which is called yukta in the Bhagavad-gita. Приверженцам философии имперсонализма духовное бытие может показаться непостижимым и недостигаемым, но человек, обладающий сознанием Кришны, легко достигает его, о чем свидетельствуют эти стихи, описывающие занятия Махараджа Амбариша. Действовать на духовном уровне может только тот, кто постоянно помнит Господа, чему устремлен к его лотосным стопам. Разновидности преданного служения Господу, которым занимался Махарадж Амбариш, получили название аршаны, деятельности, позволяющей человеку использовать все свои чувства в служении Господу. Чувства и ум не могут оставаться в бездействии, поэтому простой отказ от деятельности не приводит йога к успеху. Для большинства людей, особенно для тех, кто не отрекся от мира, перечисленные выше духовные занятия для ума и чувств – самый лучший способ достичь духовного уровня, который в Бхагавад-гите определен словом «юкта». Yato dipo nivitasto nengate sopama smita yogino yata chittasya yunjato yogamatmanaha. As a lamp in a windless place does not waver, so the transcendentalist whose mind is controlled always remains steady in his meditation on the transcendent self. Purport. A truly Krishna conscious person, always absorbed in transcendence, in constant undisturbed meditation on his worshipable Lord, is as steady as a lamp in a windless place. Everybody's probably seen that. At least in the kerosene lantern, it has a glass, covering. Комментарий 19. Подобно тому, как пламя светильника горит ровно в тихом месте, йог, обуздавший ум, всегда остается погруженным в медитацию, стремит внутренний взор на духовное «я». Комментарий. Тот, кто действительно обладает сознанием Кришны, всегда пребывает на духовном уровне, ибо он непрерывно думает о своем возлюбленном Господе. Ум такого человека подобен пламени светильника, ровно горячему на тихом месте. Я думаю, все когда-то имели опыт это наблюдать.
20, 21, 22, 23. One of my favorites. Yatro paramate chittam nirudam yogat sebaya. Yatra chaivat manatmanam pasyan atmani tushyati. Sukham atyantikam yattad buddhigrayam atindriyam. Veti yatra na chaivayam stitas chalati tatvataha. Yam labdva chaparam labam manyate nadikam tata. Yasmin stito na dukena guru napi vichalyate. Tam vidyad dukkha samyoga viyogam yata viyogam yoga sangitam. In that stage of perfection called trance or samadhi, one's mind is completely restrained from material mental activities by practice of yoga. This perfection is characterized by one's ability to see the self by the pure mind and to relish and rejoice in the self. In that joyous state, one is situated in boundless transcendental happiness, realized through transcendental senses. Established thus, one never departs from the truth. And upon gaining this, he thinks there's no greater gain. Upon being situated in this position, one is never shaken, even in the midst of the greatest difficulty. This indeed is actual freedom from the miseries arising from material contact. Следующие стихи с 20 по 23. Когда йог достигает этой ступени совершенства, именуемой трансом или самадхи, его ум полностью отстраняется от материальной деятельности. Благодаря чистоте ума он обретает способность видеть свое истинное «я», и оно становится для него источником радости и счастья. Обретя удовлетворение, йог своими духовными чувствами ощущает безграничное духовное блаженство. Достигнув истину, он уже никогда не забывает ее и считает, что нет ничего превыше ее. Такой человек не теряет самообладания, даже сталкиваясь с величайшими трудностями. Вот подлинная свобода от страданий, возникающих от соприкосновения с материальным миром. And when I was giving a lot of Bhagavad-gita classes in China, I would start with this one. И когда у меня был период, когда был в Китае, и много надо было говорить по Бхагавад-гите, я начинал с этого стиха. You know, to say, would you like to be like that, you know? Я спрашивал, хотели бы вы стать такими? But it's something for all of us to think about all the time, you know? Но это также для всех нас, чтобы размышлять об этом непрестанно. Very covers a lot, you know, of the, you know, what it's like to be really self-realized, really Krishna conscious. Потому что это охватывает очень большую часть того, что значит быть по-настоящему в сознании Кришны. Unlimited transcendental happiness, realized through transcendental senses, established, never departs from the truth. He thinks there's nothing more to be gained. Он имеет безграничное духовное блаженство, не забывает ее, считает, что нет ничего превыше ее. Okay, purport. By practice of yoga, one becomes gradually detached from material concepts. This is the primary characteristic of the yoga principle. And after this, one becomes situated in trance or samadhi, which means that the yogi realizes the supersoul through transcendental mind and intelligence without any of the misgivings of identifying the self
with the superself. Yoga practice is more than or less based on the principles of Patanjali's system. Some unauthorized commentators try to identify the individual soul with the supersoul, and all the monists think that this to be liberation. But they do not understand that the real purpose of the Patanjali system of yoga, there is an acceptance of transcendental pleasure in the Patanjali system, but the monists do not accept this transcendental pleasure out of fear of jeopardizing the theory of oneness. The duality of knowledge and knower is not accepted to the non-dualist. But in this verse, transcendental pleasure realized through transcendental senses is accepted. And this is corroborated by Patanjali Muni, the famous exponent of the yoga system. The great sage declares in his Yoga Sutras, Purushartha Suryanam Gunanam Prati Prasavaha Kaivalyam Swarupa Pratishta Va Chitti Shaktir Hi Iti. Занимаясь йогой, человек постепенно избавляется от материальных представлений о жизни. Это основной принцип йоги. В результате йог входит в состояние транса или самадхи, в котором он с помощью одухотворенного ума и разума постигает сверхдушу, но при этом не отождествляет себя с ней. Практика йоги в значительной степени основана на учении Патанджали. Некоторые некомпетентные комментаторы пытаются поставить знак равенства между индивидуальной душой и сверхдушой, а манисты называют осознание этого равенства освобождением. Они не знают, в чем истинная цель йоги Патанджали. Патанджали признает существование духовного блаженства, а манисты отвергают его, видя в этом угрозу для философии единства. Манисты не признают различия между воспринимающим и объектом восприятия. Но из этого стиха ясно, что духовное блаженство существует, и ощутить его можно духовными чувствами. Это также подтверждает сам Патанджали Муни, основоположник системы йоги в своих йога-сутрах. Он говорит: This Chitti Shakti, the internal potency, is transcendental Purushartha. Means this Chitti Shakti or internal potency is transcendental. Stop. Purushartha means material religiosity, economic development, sense gratification. At the end, the attempt to become one with the Supreme. This oneness with the Supreme is called Kaivalyam by the monists. But according to Patanjali, this Kaivalyam is an internal or transcendental potency by which the living entity becomes aware of his constitutional position. In the words of Lord Chaitanya, this state of affairs is called Chaito Darpana Marjanam, or clearance of the impure mirror of the mind. This clearance is actually liberation, or Bhava Mahadavagni Nirvapanam. The theory of nirvana, also preliminary, corresponds with this principle. In the Bhagavatam, this is called Swarupena Devastiti. The Bhagavad-gita also confirms this situation in this verse. Чит-шакти или внутренняя энергия духовна по природе. Понятие Пурушартха включает в себя мирскую религиозность, стремление к материальному процветанию и чувственным удовольствиям и в конечном счете попытку слиться со Всевышним. Манисты называют такое слияние со Всевышним кайвалией. Но, по мнению Патанджали, кайвалия – это внутренняя или духовная энергия, которая позволяет живому существу осознать свою духовную природу. Господь Читания назвал этот процесс Читто-дарпана марджана, очищение зеркала ума. Такое очищение есть истинное освобождение из материального плена. Этому понятию соответствует понятие нирваны, которое также является лишь предварительной ступенью. В Бхагаватам 2.10.6 эту ступень называют Сурупена Вайвастхити. Это подтверждается и в данных стихах. Nirodho Shana Shayanam Atmana Sahashaktivi Muktir Hitvan Yatarupam
Swarupena vivastiti. Purport. There are two types of living entities. Most of them are ever liberated. It's a very long purport. We'll go back to the Gita. After nirvana or material cessation, there is a manifestation of spiritual activities or devotional service to the Lord, known as Krishna consciousness. In the words of the Bhagavatam, Swarupena vivastiti, this is the real life of the living entity. Maya or illusion is the condition of spiritual life contaminated by material infection. Liberation from this material infection does not mean destruction of the original eternal position of the living entity. Patanjali also accepts this by his word Kaivalyam Swarup Prastistava Chitti Shakti Riti. This Chitti Shakti, or transcendental pleasure, is real life. This is confirmed in the Vedanta Sutra, Anandamayo Vyasat. This natural transcendental pleasure is the ultimate goal of yoga and is easily achieved by execution of devotional service, or bhakti yoga. Bhakti yoga will be vividly described later, beginning with the 7th chapter of Bhagavad-gita. The yoga system is described in this chapter. There are two kinds of samadhi, called sampragyata samadhi and asampragyata samadhi. When one becomes situated in a transcendental position by various philosophical reasons, he is said to have achieved sampragyata samadhi. In the sampragyata samadhi, there is no longer any connection with the mundane pleasure, for one is then transcendental to all sorts of happiness derived from the senses. When the yogi is once situated in that transcendental position, he is never shaken from it. Unless the yogi is able to reach this position, he is unsuccessful. Today's so-called yoga practice, which involves various sense pleasures, is contradictory. A yogi indulging in sex and intoxication is a mockery. Even those yogis who are attracted by the siddhis, perfections in the process of yoga, are not perfectly situated.
If yogis are attracted by the byproducts of yoga, they cannot attain the stage of perfection, as is stated in this verse. Persons, therefore, indulging in a make-show practice of gymnastic feats should know that the aim of yoga is lost in that way. За нирваной прекращения материального существования следует этап духовной деятельности, деятельности сознания Кришны или преданного служения Господу. Как сказано в Бхагаватам, это истинное бытие живого существа. Майя или иллюзия называют духовное бытие, покрытое материальной скверной. Очищение от этой скверны совершенно не противоречит изначальному положению вечного живого существа. Патанджали также признает это. Чит-шакти или духовное блаженство – вот истинная жизнь. Это подтверждается в Веданта-сутре, Нандамайя Биасад. Естественно, для живого существа состояние духовного блаженства является конечной целью йоги. И оно легко достижимо с помощью преданного служения или бхакти-йоги. Метод бхакти-йоги будет подробно описан в 7 главе Бхагавад-гиты. As long as the material body exists, one has to meet the demands of the body, eating, sleeping, mating, and defending. But a person who is in pure bhakti yoga or in Krishna consciousness does not arouse the senses while meeting the demands of the body. Rather, he accepts the bare necessities of life, making the best use of a bad bargain, and enjoys transcendental happiness in Krishna consciousness. He is callous toward incidental occurrences, such as accidents, disease, scarcity, and even the death of a most dear relative. But he's always alert to execute his duty, Krishna consciousness, or bhakti yoga. Accidents never deviate him from his duty. As stated in the Bhagavad-gita, Agama payano nishastam statikshva bharata. He endures all such incidental occurrences because he knows that they come and go and do not affect his duties. In this way, he achieves the highest perfection in yoga practice. В системе йоги, о которой рассказывается в этой главе, различают два вида самадхи. Сампрагья самадхи и сампрагья самадхи. Сампрагья самадхи – это духовный транс, который достигает путем философских изысканий. Что касается сампрагья самадхи, то на этом уровне человек полностью отрешается от материальных удовольствий, ибо его больше не привлекает счастье, источником которого является материальное чувство. Достигнув этого трансцендентного положения, йог уже никогда не лишается его. Тот, кому не удалось подняться на этот уровень, не достиг цели йогической практики. Современная, так называемая йога, допускающая различные формы чувственных удовольствий, противоречит этому принципу. Йог, который не отказался от половой жизни, одурманивающих средств, является пародией на йога. Даже тех, кто занимается йогой, стремясь обрести мистические способности, нельзя считать совершенным йогом. Люди, которые прельщаются побочными продуктами йоги, не смогут достичь совершенства, описанного в этом стихе. Поэтому те, кто стремится поразить воображение людей акробатическими трюками и мистическими возможностями, должны знать, что они потеряли вид истинную цель йоги. Нынешний век лучший вид йоги – это практика сознания Кришны, и тот, кто занимается ей, не узнает горечи разочарования. Действуя в сознании Кришны, человек испытывает огромную радость, так что ему не нужно ничего другого. Люди, которые практикуют хатха, дьяну и дьяна-йогу, особенно в нынешний век, век вражды и лицемерия, встречают на своем пути множество препятствий, которые неведомы тому, кто занимается кармой, йогой или бхакти-йогой. Пока у нас есть материальное тело, мы вынуждены удовлетворять его потребности в еде, сне, защите и сексе. Но человек, идущий путем чистой бхакти-йоги или путем сознания Кришны, никогда не потакает своим чувствам. Он принимает лишь то, что абсолютно необходимо для жизни, старается извлечь, так сказать, максимальную пользу из невыгодной сделки и испытывает духовное счастье, действуя в сознании Кришны. Он равнодушен к превратностям судьбы, будь то несчастный случай, болезнь, нужда или даже смерть близкого человека. Но при этом всегда старается как можно лучше выполнять свои обязанности в сознании Кришны. Никакие неудачи не помешают ему исполнить свой долг. Паванью нельзя сам Свабарата. Он терпеливо переносит все невзгоды, зная, что они переходящие, не могут стать препятствием на его пути. Так он достигает высшего совершенства йоги. Okay, thank you very much. A few minutes over time, but I guess that's all right. Okay, any comments or questions? We have a big crowd today.
Какие-то Somebody у just кого-то dropped out. комментарии или вопросы? How's Paramanda? Same? Как Парамананда также? Пока что, Хари Кришна, пока что ситуация такая же. Я сегодня в обед буду у него в больнице и узнаю, есть ли какое-то продвижение. Но на данный момент он 50/50, так и остается. For now it's same. I will be there tomorrow lunchtime and I will get an update, but for now it's like 50-50. And Krishna is sitting on the roof of the hospital. What? He sent a picture that they saw Krishna sitting on the hospital roof. There's a blue guy playing a flute. Oh, it's a different kind of flute. Ну, Кришна на крыше кто-то послал. Я, видимо, что-то Хари пропустила. Кришна, да. Это на крыше больницы есть, сидит скульптура мальчика синего цвета с флейтой. Я его постил уже не один раз. Мы первый раз увидели 4 года назад. И он так и сидит постоянно на крыше этой больницы, где мы познакомились с Параманандой. Yeah. She told about the sculpture. Okay. Yeah, I think it's the Pied Piper, but when I saw it, I thought it was Krishna myself. I've always Скорее seen Krishna всего, everywhere. это трубочист, но я когда увидел впервые, тоже подумала, что это Кришна. Преданные видят везде Кришну. Okay, thank you very much. Hare Krishna. Спасибо. Thank you, Guru Maharaj. Харе Кришна.